I learned uppercase letter A, lowercase letter A. Uppercase letter B, lowercase letter B. Uppercase letter C, lowercase letter C. Uppercase letter D, lowercase letter D. Uppercase letter E and lowercase letter E. Let's draw. Brown color. Uppercase letter A. A for aeroplane. Lowercase letter A. A for ant. Light pink color. Uppercase letter B. B for butterfly.
Lowercase letter B. B for ball. Red color. Uppercase letter C. C for cake. Lowercase letter C. C for candy. Yellow color. Uppercase letter D. D for dolphin. Lowercase letter D. D for duck. Blue color. Uppercase letter E. E for elephant. Lowercase letter E. E for egg.
Let's repeat, learn. Uppercase letter A, lowercase letter A. Uppercase letter B, lowercase letter B. Uppercase letter C, lowercase letter C. Uppercase letter D, lowercase letter D. Uppercase letter E and lowercase letter E. I hope you like my video, so please subscribe. I meet you next video. See you. Bye bye.